wayaya kuno kuzodiaki kumalawi dziko la sintha chilungamo chafika bodza latawa kudziwa kwafika kuno kuzodiaki kumalawi. Akuluakulu ena achipani cha DPP omwe ali pambuyo pa Saulos Chilima lero lachinayi anakumana ku Golden Peacock mu mzinda wa Lilongwe komwe atsimikiza kuti sabwerera mbuyo ndi ganizo lawo loti Saulos Chilima adzatsogolera chipani cha DPP pa chisankho cha mu 2019. Zodiac Broadcasting Station inakupatsirani mwambowu live ndipo tsopano tibwereza zomwe zinachitika ku mwambowu. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to this press briefing. It is said that the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Before we start everything, we'll ask one of us to give us a prayer. Tukulandirani masana uno na maindi ya bambo. Tisana yambe zose, tipempa onabo ala ngumuya kuti ayambe ndi pempero. Tipempere. Oyera Atate athu amene muli kumwamba, tikuthokozani potisonkhanitsa pano kutipatsa tsiku la lero limene tikufuna kuti mutithandize kutilankhulira komanso tikulankhula ku mtundu wa anthu pa chimene anthu amalawi akufuna. Ndipo tili pano osati chifukwa chathu chokha ayi, koma chifukwa cha anthu a dziko lino ambiri amene akulira, amene akufuna chilungamo, amene akufuna mtendere, komanso amene akufuna zeni zimene akuchitika ku dziko mtsogoleri akakhala wokonda dziko lake. Likadalitsike dzina lanu popeza zambiri mwatikonzera ndipo tikalankhula mukawotchemera mwathu tikalankhule zokha zabwino zoona zokoma komanso zokakomera dziko lino. Kadalitseni wina aliyense amene ali pano popeza pano tafunsa mzimu wanu kuti ukakhale nafe mu dzina la mwana wanu Yesu Khristu. Zikomo kwambiri potipatsa mwayo. Amen. Zikomo kwambiri Honorable Ngumuya chifukwa cha pemphero lanu. Good afternoon once again, ladies and gentlemen. As you can see, this press briefing is being addressed by members of the DPP. So we would like again to emphatically stress that this is a DPP issue addressed by bona fide members of the DPP. Our press conference is not going to be long. We will start by asking members of the panel to give us self-introductions. Thereafter, we will ask Honorable Patricia Galiat to read a comprehensive statement, after which we'll take a few questions from you guys. Then that will mark the end of our press conference. There will be a paper that will circulate among you journalists where you should append your email addresses. We will send copies of the press statement to you. At this moment in time, I would like to ask Honorable Patricia Galiat to read the press statement. Thanks so much. The Director of Ceremonies, the members of the National Governing Council, the former First Lady and founder of the party, and all my seniors present this afternoon. The reason for calling this press conference is to highlight our position as bona fide members of the Democratic Progressive Party, but also please put in inverted commas, Democratic Progressive Party, particularly about our expectations in the forthcoming elective conference. More importantly, we want to officially nominate in block letters. We want to officially nominate our Vice President, Dr. Saulos Chilima, who is also a member of the Democratic Progressive Party, to contest for the position of President at the convention, which we are expecting to be credible, free, and fair. This meeting follows a conglomeration of events held a few months ago by former First Lady, Madam Calista Mutarika, when she expressed the need for leadership change in the DPP in order to increase
its chances of winning next year's elections. We are conducting this press meeting in line with the democratic principles and pluralization ethic upon which the DPP was founded. In 2013, the President, Professor Peter Mutharika, invited some of us to a meeting at Beneath Trust offices in Limbi, which was attended by Masangwi, Honorable Ngalande, Honorable Chibingu, and some women from our Southern Region offices. At the meeting where the President, Professor Peter Mutharika, said he would only be a president for 5 years, as his main reason or mission was only to steer the party to power, after which he would leave the leadership to someone else younger and more energetic. The issue of age, therefore, came from himself, the President. We are merely reminding him about what came from his mouth. We therefore want to know what happened for the President to recount from that page. Is he suddenly energetic as well? Our quest as DPP to fulfill our manifesto pledges after winning the 2014 elections started well. For example, the President appointed a cabinet, like we promised, and the civil society reform started in earnest with our Vice President, Honorable Dr. Saulos Chilima, firmly at the helm. However, just when we thought things were steadily progressing, the President made some retrogressive decision, such as the removal of civil service reform from the office of the Vice President to the office of the President and the Cabinet. We learned that the reason for the decision was to prevent Dr. Saulos Chilima from becoming politically visible. We learned that the President was also advised by his so-called inner circle to remove Dr. Saulos Chilima from the reforms for committing a sin of outshining the President politically. We question the wisdom of the President for allowing to be steered away from important national developmental issues such as the civil service reforms due to such petty and selfish reasons. How did he expected the whole Vice President of the country to work in silence without being visible? We are yet to know. And as bona fide members of DPP, which is democratic, where we chose the name democratic, we need to lead by example. And we are saying this because we are parading the atrocities which happened in the past. We thought maybe to some of those people who ran away from this country, when they come back, they're supposed to lead by example and set the ball rolling to show that really we are the Democratic Progressive Party. But also they should not be panicking, because we are one. And what we are looking forward is for the common goal and for the common people on the ground. The DPP Constitution provides for regular National Governing Council meetings per year to allow for process review vis-a-vis the implementation of the party's manifesto. This would have been our opportunity as a party to reflect on whether we are faithful to the mandate given to us by Malawians. However, the President has never called for any National Governing Council meeting since 2013, despite several questions or requests for the postmortem of the 2014 elections, and even despite several reminders asking him to call for these crucial meetings for our party. For the past 5 years, our President has simply been indifferent to the operating framework of the DPP as stipulated in our Constitution. He has totally disrespected the mandate of the National Governing Council, which we believed is the reason why our inter-party democracy has suffered. We've said the inter-party democracy has suffered. This is seen in the violences which is perpetrating against SKC sympathizers. And we wonder why these things are happening to a Democratic Progressive Party, to the people who were given the Vice President, Dr. Saulos Chilima,
And this vice president was given to these Malawians by the president himself. I'm sure this is where we're supposed to lead by example and to show that we respect the people whom we appoint. In fact, people they might be saying, and people they've been saying in podiums, in meetings, that the sympathizers of the SKC, they wanted to sell the party. Then we were wondering, selling the party where? They are saying the president is coming from the Lilongwe belt, but we believe in, as a Democratic Progressive Party, is a national party. All the way from the Lilongwe belt, the Sena belt, the Ngoni belt, the Chewa belt, the Tumbuka belt. You can name them, all tribes which you have in the country. The DPP is a national party for everybody. You can also believe it that 2014 elections, the president won with almost 2 million. That is 1.9, and this was mentioned by himself. And from the Lilongwe belt, he only won with 400 votes, 400,000 votes. It means the remaining 1,500,000 votes were from the other belts. So we need to respect them as well, that they gave us this position, that we are here as members of parliament, and we are here with this government because of those people. So there's no way that we should be dividing people. But also let me tell the nation here that people, when they say, oh, the president from the Lilongwe belt, if people are not aware, I want the people to come and refute that whatever I'm saying is false. That even the president himself is coming from Nchewu. He's from Nchewu, he's not from Mulanje. So, and the Chilima is from Nchewu as well. But we are saying we would like to go for Chilima because he has been here in the country, has even employed the young, the youth, and the people, they've even bought cars here in Malawi with 100 kwacha. Even people were even saying in the Facebook to say, oh, where was he? He was just selling units. It doesn't matter. Even David was from the bush. And he was able to defeat. I'm sure I wanted to see whether you are really believers. So it's no good as a national party to be insinuating people. And after all, some of these people who are insinuating Dr. Saulos Chilima, they were the ones who were even adhering, even promoting the red card, the green card, that the president should not even be a president, thinking that they would be a president. And they were even conniving with people who were talking about the green card. And today they're in front insinuating some of the bona fide members of the party, which is very bad. And when we were arrested, some of these people were not even there, they were even afraid. But today they're insinuating the bona fide members of the party. Even some of these, they were not even in the party, they were with the other party where the former president is. And they were lucky to be appointed to be wherever they are. I think they were supposed to respect the people who fought hard to make this party to be here and to make this government to be here. Some they keep saying maybe you are looking for business, maybe you are looking for ministerial position. That's non-starter. And it's very absurd, these things, these statements to be coming from very senior people. And that's why we are saying, and we salute the late Bingwa Mutharika, may he so rest in peace, that he came up with issues of universities, that we need to have universities where we need to see our sons and daughters be educated, that the education should also benefit, and we should benefit from their education, and we should see them that, yes, they went in the corridors of university whenever they joined politics, and they're going to make a difference with the politics which some people are playing these days. So let me tell people that since we are the Democratic Progressive Party, you should not be panicking, parading shadows. And we keep saying the members of parliament, they should be experiencing with the shadows in their constituencies. And yet here you are saying no shadow and no anybody to compete with. I think we're not balancing up in the democratic government. We are not balancing up. Let me propose here that if we are thinking that up here from all parties in the country, or parties in Malawi, when they are thinking that if some of them, they've done their convention and they've declared that they are winners without even somebody competing with them, then they should do the same in the constituencies, that nobody should contest in the constituencies. But for the sake of democracy, we should level the playing field, that each and every person, without even looking into the seniority, without looking into whatever, each and every person should face, and that's what democracy is all about. We are not in the one-party system, we are in the multi-party system, where we have a number of parties. So if people that are saying nobody to contest with whoever, then let it be from bottom up or from bottom up or from up
bottom without even competition. If anything, we should go through up to 2024 without elections. This is what we are proposing if people are afraid. But also, sometimes if one is strong enough, he's paraded himself or herself to the people, he has done whatever, it's good to come and say, come challenge me and let the job of the work of my hands should prevail. And this is going to prevail during what? Convention. This is what we are supposed to do. That's why we are even challenging whoever that come into our constituency to say, please parade yourself that you can also deliver and come and let's compete and let's see each other and face each other come 21st May 2019. I think for our seniors, for our pastors, for our CSOs, please try to civic educate Malawians that we are in the democratic government where each and everything is supposed to be openly. Yes, we might be saying, let's parade people to say we've done this, but this what we've done, we haven't done to only members of parliament who are DPP. We've also done to members of parliament who are opposition. And I don't think the members from opposition party that are going to join us in the convention and vote for us, I don't think that is the case. So I think we need to look into what are the issues which we need to parade than talking about development, because development is for everybody and it's for the nation, and the budget is for everybody. The budget is for every Malawian. So there's no way of saying, oh, the development, and even for the leader of opposition, we've done a lot in his constituency. And the tarmac, which even in my constituency, there's no tarmac, but we've put it in the leader of opposition. I, as a bona fide member of DPP, and also one of the owners of this party, I don't have even a tarmac in my constituency, but the leader of opposition is having one in his constituency. And I'm sure if this is one people are talking about, let me ask the party, DPP party leaders to invite him also to the convention and vote for us if this is the case. Article 10.2 of the DPP Constitution clearly spells out what all National Governing Council members, including the President, Professor Peter Mutharika, must seek a fresh mandate after the 5 years as a law professor and also as our leader who is in the democratic, and let me repeat, democratic, where we are supposed to be examples, and we need to lead to lead by examples. That, and he is also the one who authored the DPP Constitution, whereby when we were saying we are the founders, people were saying, who are you? You are not the founders. My seniors and over wherever you are listening to me, we were from UDF. And if there was a president, let me respect and salute the former president, Bakiri Mulozi, because he consulted us when he was selecting or when he was appointing the president. And we didn't even experience whatever we are experiencing, whatever even when Boni Nokarindo is experiencing in his constituency when we departed from UDF going to DPP in 2005. We didn't even experience that. We were expecting that to people who've gone to school, they're going to be more than that, than harassing people, brutally hatching people, as it is the case with the free market, what happened there, and even burning cars, even some parading them to be, okay, we don't want this one, you don't want this one, if you don't want that one, please make sure you should not even vote come 2019 on 21st May for that person. But there's no way, there's no valid reason for one to keep marching to say, I don't want this person. This is very bad. If anything, people are having resources. Let's go and construct the toilets in these markets everywhere across the country. If people are having resources to parade all these, let's go and do and construct the bridges where our people, our voters, are having problems to cross from one point to another. Even when they're going to the graveyard, they're having problems. So if you're having monies, let's go and construct hostels for our students at Bunda, Rwanda University. You can bear with me. We might be giving you when Dr. Saulos Chilima is going to respond to our plea for him to stand, that we can parade you with pictures where our students are sleeping in a house of 2,000 watch, where the house is being smeared, where we have anti-hues, the house with anti-hues, the house which leaks, the house which they're unable to see the sky when they're sleeping because it's really thatched with glass.
I thought maybe when you're looking into the education where our children yesterday under DFID, but also under VSO, were challenging us to say these are the challenges which you have. They had to do a research than ourselves doing the research for our children. We were supposed to do that. And to say, okay, we are concerned, even empowering the youth. And this is what I saw a clip from Nigeria, where this reporter was asking. Then this man was saying, this is your problem, you young men. You young people, you go in the village and parade people who cannot be readers, and you come and accuse that the fuel is high, the prices of fuel is high. Now time has come, you men, you young people, challenge us that this is your time. It's not tomorrow, it's today. Your time is not tomorrow, it's today. And it's very bad to name somebody that this is a child. I'm not a child. I'm not a child. And the president is not a baby. If he was a baby, he was not supposed to be told to be a running mate. Because they were old people, they were elderly people in those days, 2014. They would have picked somebody from somewhere to say you are big enough that you can be a vice president. But how come that one picked a baby, and the baby has also performed in the country, has employed a number of youth when he was in the private sector. He has worked in different private sectors. He has employed a number of men and women and youth, and even buying cars for those, as I've already said. So he saw that in this baby, the IQ is very good and is intelligent enough. So if in 2014 he was a baby, I'm sure today he's a grown-up person that he can be a president. So we believe that the failure of whatever the government has said to call for the National Governing Council meeting for the past 5 years is the major reason why the DPP has been thrown into the current constitution crisis, where the mandate of all office bearers or office holders, including that of the president, expires in April this year, 2018. Technically, it means all position, even myself as a National Governing Council, as the National Director of Women, my position is not there. I need to ask for a fresh one. I think all of us, even the law, those who are the lawyers, they can bear with me. Even those who are good at reading and articulate the manifesto, they're able to believe in whatever I'm saying. So it means that all the position in the National Governing Council, they are vacant. There is no one at the moment who can even call for a National Governing Council meeting. Even some people insinuating the vice president, when we were supporting the president and the vice president, some of these people were not there. So I think it's good to respect people for their position. We should not just use the social media for the sake of using. Unless if the DPP has changed the party to non-democratic, that is UPP maybe, and democratic UDP, the UDP maybe, that and Democratic Progressive Party, whereby we are harassing people, we are not following the procedures, and we keep naming people. Even, sometimes it's not good to comment as leaders very badly, because people, they look what they comment, what the leaders made than the rest of the people. So we've been getting comments insinuating some of us. We don't mind, we only ask God to forgive them when we've forgiven them. But frankly speaking, they've been even parading us, asking us to give us all those positions. We said no. So don't even ask that we are desperate. We are not desperate. We are not desperate. As bona fide members of DPP and founders of this party, we are not desperate. We put our heads down to say we would like to be a DPP members. And when we were even having this cloth, some of the people were not even there when we were having this. The first one where there was heroin, they were not even there. We have even scarves. Some of them, they were not there. Please, for God's sake, respect us as we do respect you. But let's meet on 20th of May, 2019. Whether you win or we win, let it be. But there's no way that one should be harassing the other. No ways. We pass the one-party democracy. We've gone through that. If anything, if you continuously doing that, the people are able to see. We have the UN here who've been empowering you, naming you, awarding you whatever. They're able to see what is happening. All the NGOs, all the donors, they're able to see what is happening. I think we are portraying a bad image to the international donors, which is not good.
And what we are looking forward is to see that the democracy should prevail. If anything, stop parading the atrocities which people went through because you are repeating the same thing. And that will not even help us, and will not even help the youth of today who are the leaders of today. For example, we had the National Governing Council, we had the elections in 2013 in April, where the Vice President of the Southern Region, Dr. George Chaponda, lost to the Honorable Henry Musa as a Treasurer General for the position of Treasurer General by a wide margin at our last national convention in 2013. But he was nonetheless made DPPs the Vice President for the Southern Region, a position solely created by the President. And instead of respecting those who gave those positions the leadership to the President, instead is also in the forefront, insinuating whenever they meet at the State House, insinuating the people. And he used to say, "Mwase atua." And if we are going to be like that, it's none of his business. And we were like that when we were in prison, when he was not there. So it's better as a lawyer to respect others as well. And when he's making his statements. To some of us, he has never even conducted meetings in our constituencies. We've made the party to be strong in our constituencies where we are coming from. We've been buying party materials of ourselves. We've been buying t-shirts for our voters, for ourselves. So it's better they respect us, that we've made the party to be wherever it is today. And you can bear with me that the party is so quiet, it's not even ticking. Themselves, they're not even conducting meetings, but even lying to the President that everything is well in the actual sense when things are not well. And that's why they're coming to us. If we are useless, why are you following us? If we are useless, why are you beating us? If we are useless, why are you burning our cars? If we are useless, why were you closing this conference so that we should not have this meeting? If we are really useless and we are in the Democratic Progressive Party, why are this? And that's why business is not doing well here in the country. And that's why people, they come and steal a manifesto. They implement wherever they go. The MADEF itself is in Rwanda, is in Tanzania. It's doing well than ourselves where we've even proposed for the MASAF itself because of jealousy and envy. And I salute the late Bingwa Mutharika. We cry for him day and night. He was a person, and he was our king, who was even articulating some of these that we are not even progressing because of envy and because of jealousy and envy, which is even had taken his place in this era of 2014 to 2019 of the DPP government. But now, please, for God's sake, some of them, they've been saying, if you thought that the party is going to move, why are you following us? We've done our part in 2014. Please bear with us. We've done our part in 2014. This is your time now to campaign for this party. Don't follow us. Don't be rude. Don't insinuate us in wherever you meet. Just meet and make your strategies how to win 2019. Nothing of whatever. But also let me underline here. Thank you. Let me underline here that it's really very sad for people to be following us instead of following MCP, because those are your contestants. We are just in one room to say, yes, we've been a father for such time, but you said also you're going to leave this responsibility to these people. Our president, Professor Arthur Peter Mutharika, has been made to make poor decisions, who over-consult even on simple and straightforward matters. And you remember that he was also a Minister of Education when the late Bing was a president. You know the problems which we've been having, failing to handle them, even college closures, and we've been even closing even up to now, after 2014 up to now. Now it's really very sad, instead of adding the student loan, and we come up to say, please come and visit me. Yeah, fair and good, the children are supposed to visit their fathers, but it's no good to give them the beer and whatever, where the students were parading. I thought maybe the 20,000 which they were given to them, they were supposed to add to the student loan, because some of them, they are failing even to top up the student loan which they are given. Whether it's 500, they are given half of it, and half of it they are failing to do that.
And some of them, they come to our constituencies. Even to some of these members of parliament whom we are demarcating with, their students, their voters come to us looking for school fees. I think it's good to respect each other as we are also respecting their voters when they feel need, and we give them for the sake of the party. Some of these students that are coming from different denominations, background, faith organization, but also they are coming from different background of the belief which they have with their parents. And some of them, even the parents, they cannot be happy seeing their children drinking beer at their father's table, which is really very bad. It is sad that the government has particularly drifted away from his constitutional mandate. We believe the failure of this leadership, particularly his constructive refusal to be held accountable through the National Governing Council reviews, reduced our capacity as a party to effectively implement our promises to Malawians. For example, we promised Malawians civil service reform. We promised Malawians a reduction of presidential powers. We promised Malawians to fight corruption by, among other things, ensuring the independence of the Anti-Corruption Bureau. We promised Malawians that we will abolish the quota system of selecting students, University of Malawians, as soon as we assume the power. Today, 4 years later, we've appeared not to have an author of clue about how to implement these promises. These are some of the reasons that leave us with no option but to agree with him that he has indeed have the audacity when we are empowering him to be a president, and he chose Dr. Saulos Chilima to be his vice president. Time has come to empower him now to support all these failures which were there. As a young man, as a person who's been here in Malawi and worked here in Malawi, and experienced the atrocities which people went, and I'm sure he's going to make sure that nobody is going to face all those atrocities. But also we thank him that when he was asked to be a vice president, they know and they knew each other that they're coming from Uncheo. But now these are two different people. So there's no way that people, they should cheat us, that no, he's not coming from Lilongwe belt, that we should be harassed because the Romans, we seem to be selling the party. We are not selling the party, we are following the steps of the president, Professor Peter Mutharika, where he said, this is the right person. If it was not, if Inche was not a Lilongwe belt, maybe he would have chosen somebody from Palombe, Mulanje, Chirazulu, Blantyre, whether Sanje, maybe my brother here, whether Chikwawa. But he knew that among all, the person who is going to make us win and help us is this one. It paraded the young, even the babies, the one who was supposed to parade the babies was him, and we thank him very much. And we are following your suit, Your Excellency, that this is the right person. You should not be listening to people who are lying to you. That people they should be meeting to say we should deal with them. No, don't deal with us, you deal with the people, and you are going to deal with the Malawians. Because if you meet in the offices to say deal with them, where are you being sent or you are not even being sent, we are not the person to be accused. Those things were seen by veterans of the Lilongwe belt. Those things were seen to be Chilima the best person by the veterans, the bona fide of the Lilongwe person to say this is the best, the second Lilongwe than this one. It is against this background, the backdrop, those momentum or leadership failures on the part of this leadership that we would like to officially nominate the vice president of this country, Dr. Saulos Chilima, who is also a bona fide member of DPP. Some of them might be lying, that is not DPP. When have we seen that is not DPP? Because from 2014, he has been DPP. And when you are saying you would like to be a vice president, he has also been DPP. He has also worked with the late Ngwazi, Professor Bingo Mutharika, may his soul rest in peace. So this is why we are saying he is entitled to contest in the position of the president at the next free, fair, and credible convention for DPP. We've seen in the Facebook that the convention is going to take place in June, but the date is not there. I don't know whether it's true or false. Let God intervene. Why are we saying he's a very good person, a bona fide member of DPP who is going to take this nation beyond? He's also demonstrated that he is an accomplished decision maker, even under pressure, cooked circumstances. Dr. Saulos Chilima is a proven winner and a humble performer.
with exceptional temerity for hard working. He has demonstrated diligence and positive work ethic, even telling people to be in time if they're going to office. By 7:30, they're supposed to be there, to be patriotic. Sometimes which the leadership of today and his panel of closer friends closely lack, but Chilima is entitled to do that. And not only that, let me tell you, today the development priorities are upside down. Production versus the consumption, where we keep saying, even 2014 we are saying we have a lot of exporting than importing, and which is not the case. Issues of corruption, which is lacking political will, youth and women empowerment, which is not there. You can also bear with me, even the energy. If the companies are downsizing, loss of jobs, you can bear with me. And there's no need that we should go and do research. To those investigative reporters, I think you have them in your papers. But also we have job low tax collection by MRA. They've already said themselves, not me, but I've just quote whatever they said, MRA, that they're not correcting much. You can also bear with me issues of electricity, where they're saying it's mid-term to long-term, not short-term. The short-term is not there. We are in the visibility study, and the visibility study is on paper. It means from now to 2020, we are going to experience blackouts as well, because the short term is not there. Unless maybe you want to civic educate me, but I'm already civic educated. So the low supply of energy, we are going to experience that. But also we practice politics of poverty, which Dr. Saulos Chilima is not going to do that. Politics of poverty, where we parade people painting themselves, not thinking about their health, for just 20,000, and we don't think about what is the root cause, what is the side effect of that. So this is the politics of poverty. But now, when we are saying Dr. Saulos Chilima, we believe in him that is going to employ people, and we are going to desist from politics of poverty, which we are doing now. We have problems in adherence to blueprint, total departure from whatever I've said, the manifesto, where we are saying producing and exporting, which is not even there, and it is just at a standstill. We are not even going beyond. We are not even going beyond that. Not only that, lack of inter-party democracy, which I've said. That's why we've seen these violences each and every time. Welcome, Honorable Ndau. A declaration by the DPP that during the constitution, during the convention, they want need the supervisors of CKC, and they don't want to see even the supervisors of SKC in the convention. This is what we are saying. This is also very bad. The declaration by even the president to say he's going to stand in 2019 without convention, but also without even having competitors. But yes, they're saying as members of parliament we need to have competitors. I think we need to look into that. And we thank the president that there is no election. No, we are not going to have elections in 2019 because nobody is going to go. Everybody is going to go and challenged. And I'm not going to be challenged if the president is going not to be challenged. I'm not going to be challenged. So to those people who are looking forward to come in my own constituency, please watch out. Dr. Saulos Chilima has all the hallmarks of the transformation leader and will be a breath of fresh air from the indefiniteness of the President, Professor Peter Mutharika. His passion, sense of value makes him the ideal person to take us forward and steer the DPP ship out of the perennial doldrums that the President, Professor Peter Mutharika has taken us into. Every generation must also rule itself, and Malawi is a young country where a majority of the population is below 65 years of age. And we were challenged yesterday that 50.08 of young people are not employed. And we believe that when Dr. Saulos Chilima is going to be a president, he's going to employ all these 50.08
young people, and even challenge us to say we are talented and we can do it. Dr. Saulos Chilima was also born in Malawi, grew up in Malawi, educated in Malawi, and has extensive knowledge of the Malawian private sector, having worked there and created employment for many youth for many years. We believe this background gives him the vantage point to effectively respond to the needs of Malawians from different sectors with quick and practical solutions for their myriad challenges. We believe Dr. Saulos Chilima's leadership would be a significant departure from the proscription of Mutharika, whose law staying outside alongside this country is the reason why he is clueless and totally disconnected from common issues that affect Malawians. We believe that is also the reason our president consults even on very small and split-second decision matters. Our position doesn't mean we have anything personal against our president, Professor Peter Mutharika. In fact, we regard him as our father. We only think he is no longer able to provide the kind of leadership that the DPP and Malawi require at this crucial time when the country is facing monumental socio-economic challenges. We respect Professor Peter Mutharika, the President of the Republic of Malawi, just like we would respect any other elderly person in the spirit of Akulu Nindambo Mozimiramoto. We want him to rest and keep his legacy, and we will still be our go-to man on issues that require his insight. We just don't think he has the energy levels that his office demands. Those who are the members of National Governing Council, you can bear with us. This is the party material of 2009 and 2005 when we started the party, but people are still using this. There are no new party materials which are distributed in these constituencies. We keep asking the members of parliament to go and buy and distribute in their constituencies, and yet this is a ruling party and the government. Our reason for asking the president to look into it and just say, my brother, please come, I'll be reading you wherever you want. And my brother meaning Dr. Saulos Chilima. It will be, and the president is going to be our Mandela here in Malawi. He's going to be our Mandela, and we are going to respect him forever. And we are saying this, you might be asking, the reporter might be asking, is it that maybe you want position? We don't want position, we're just fighting for the people. We are just fighting the people. And let me categorically say here that if you're not going to fight for Dr. Saulos Chilima to stand as a DPP candidate, take it or leave it. DPP are not going to make it. Take it or leave it. I thought maybe people that are doing research, but if they're not doing research, it's really very unfortunate. We thought this is where now we are to say, it's a relief to us that if Dr. Saulos Chilima is going to stand as on the DPP ticket, we are going to make it. Even those opposition members of parliament, they're even afraid of Dr. Saulos Chilima. And they're saying if he's going to stand, they're not going to make it. Let me say it. Whom we are asking him today, standing come 2019, we are going to win. Be it on DPP or not, we are winning. And let me say congratulations, Dr. Saulos Chilima. Recently, the President Ian Kama of Botswana, a country whose GDP per capita income is $7,883 $0.3830, or 7 times that of Malawi, bequeathed the battle of leadership to his much younger and more energetic deputy, Kongwesi Masisi. At 70 years, Kama quietly set the stage to his capable deputy so that he enjoys his retirement. I think we need to do the same here as well. The US, the richest and most powerful country in the world, has consistently elected men in their 40s to the office of president. A former president like Barack Obama, Bill Clinton, and John F. Kennedy all become presidents in their 40s.
and I'm sure they are not even babies. Maybe here only we call them babies. France elected President Marco at 39 of age, and just recently, Australia elected 31-year-old Sebastian Kurz as the Prime Minister. These are bigger economies with much highest per capita income than Malawi, and if young people are able to manage such big economies, what is stopping us from doing the same? In fact, we do not think the president has anything more to accomplish for Malawi that he did not accomplish in the 70s. To borrow the wisdom of Mo Ibrahim, we fear the only place that the president or the leadership can take this country would be to its stage now and leave it to the young ones. It is also an insult to the youth of this country for the Minister of Finance to call Dr. Saulos Chilima as a baby. I'm sure if he was a baby, he couldn't even clap hands for him when the president paraded him to be a running mate. Maybe he would have said, why not me? But also, he only came later. Maybe he was afraid that he's going to be arrested, and he rushed, come to our side, not knowing that he's also going to be arrested. But we fought this when we were in opposition, and there were the people who ran away from the late Bingwa Mutharika when we put our heads down to say we are going to rally behind the DPP, come rain, come sunshining. As much as other people have been fortunate enough to draw from the elaborate wisdom of their elders, ours has also been an unfortunate case where our elders have only used the youth as a trump card to amass political power and wealth for themselves. In the words of former UN Secretary General Kofi Annan, I quote, "The current poor state of Africa is as a result of keeping old people in power." End of quote. Our nomination of Dr. Saulos Chilima is therefore a denomination of faith in the ability of the youth to fix the problems that Malawians face. We believe we must not be bystanders and watch our political situation degenerate when we know we can do something about it. We believe we must not wait for posterity to judge our history. The youth, we believe in you and tell us that you are ready by voting and supporting Dr. Saulos Chilima as the coach bearer of 21 May 2019 for DPP. If you are really ready, let's join our hands together as we parade ourselves as youth, women and men to welcome Dr. Saulos Chilima to our press statement that he's ready to do that. Let's join our hands together wherever he is. You are. I think so much he is our relief, and he is going to be. If people are fearing of whatever, this is your brother, Dr. Saulos Chilima. If you have something else, please just sit and link up and discuss. If you want to continuously be rich, you are going to be rich as well. If that is the work of your hands, it will come true as it is the case. Thanks so much. Let me ask the National Governing Council member to put in Chichewa, whether in Lilongwe, in Tumbuka, and all Sena, so that we can understand wherever we are. But we thank you very much for parading us, for supporting us, that we are doing the good job. We are getting investors, we are getting support for all corners of life. From the church, from the civil society, from the members of parliament. You haven't seen them here, but they'll be coming shortly. Some of them they'll be doing individually. Just wait and see. Even those who paraded themselves to be very good and lie, they are being boomed in their constituencies to say, who told you to do that? Sometimes we need to have conscience and listen to our voters, what our voters are talking about, and what the nation is talking about. Whatever we are saying here is from the nation across the country.
Even those from opposition, each and every political party which is opposition in this country, they are also rallying behind us. We thank you very much wherever you are, the opposition parties, for supporting us, and thanks so much. May God bless you. I'm sure, yes, you are going to do accordingly to whatever you said come May. If you're not going to make it in the national governing council convention, but we are going to make it on 21st May 2019. And let me congratulate you, all of you, the young ones, for being in government. Thanks so much. Ziko kwambiri tonse amene tasonkhana muno ndikukhulupirira kunena kuti zambiri zimene afotokoza mayi Patricia Kariati amene anali National Director of Women ku DPP, ndikunena kuti amene anali chifukwa chonena kuti ifeyo tili ndi constitution paper limene tinalipanga ifeyo kuchipani kwathu kwa DPP limene timayenekera kulisatira pa chizungu timati constitution. Maudindo amene ife tinali nawo onse anatha mwezi wa April. Tinapanga convention yathu mwezi wa April 2013 and constitution yathu ili very straightforward. Ndipo anailemba bwino, mwina simukuziwa amene analemba constitution imeneyi ndi president yathu Professor Arthur Peter Mutharika. Chimene ifeyo taitanisira msonkhano wathu walero chachikulu ndichoti tikufuna tuwapemphe a vice president yathu vice president yathu Dr. Saulos Chilima kuti akapikisane nawo pa chisankho chimene chikubwera chimene acherekeza kuti chikhala mu Juni mwezi wa mawa umene ukubwerawo. Je ifeyo mwina kumakambidwa zambiri eno ake Dr. Saulos Chilima sanayankhulepo yayi, timayankhula ndife. Ndiye lero lotabwera kuzakuuzani inu mtundu wa Malawi kunena kuti lero tikufuna kuwapempha Dr. Saulos Chilima kuti akaime nawo pa chisankho chimene chikubwerachi, akapikisane nawo Professor Arthur Peter Mutharika amene ali president wathu wa dziko lino la Malawi. Pano si president iso wa dziko lino la Malawi chifukwa chonena kuti ngakhale iyo a president athu nawonso kuchipani udindo wa kuchipani unatheraso mwezi wa April chaka chino. Mene anayiyamba nkhani olemekezeka a former first lady athu mayi Kalista Mutharika kunali manong'ono ambiri kumamveka zambiri zimene zimamveka zija manong'ono amene amamveka aja ndi amene ali lero. Tikufuna kuzaphera mphongo siku la lero kuti mtundu wa Malawi tiuze kunena kuti ifeyo ku chipani cha DPP, ifeyo amene tili ma members a chipani cha DPP, enafe tinali ma members a National Governing Council imene imayang'anira mfundo zonse zokhuzana ndi chipani chathu cha DPP. Lero tikufuna kuzafotokoza pano kunena kuti Dr. Saulos Chilima akapikisane nawo president a dziko lino la Malawi Professor Arthur Peter Mutharika. Ndikufotokozereni mumve bwinobwino mu 2013 mena fotokozera muja ku Beneath Trust anatitana Professor Arthur Peter Mutharika. Tinalipo anthu okwana 12 chifukwa tikumva zambiri, tikuwerenga zambiri mmalo osiyanasiyana. Ndiye tikufuna mtundu wa Malawi umve solerolo kunena kuti Professor Arthur Peter Mutharika anatuuza ifeyo. Ine nthawi imeneyo ndinali ndi regional governor wakumwera wa chigawo chakumwera, anatitana anatifotokozera ifeyo kunena kuti
azangokhala president wa dziko lino la Malawi kwa zaka zokwana 5 zokha basi. 5 years imene yoyo ikazatha sazapitiriranso kuima chifukwa choti azakhala atakula. Mwina zambiri zizakhala zili zowavuta chifukwa chonena kuti zaka zawo ndizochulukirapo. Ifeyo tili ndi ndondomeko wathu umene tinapanga mene timabwera 2014 pa chizungu timati manifesto. Chikalata chimene tinachilemba tokha tinenekera kumachisatira. Sipano bungwe lathu limene tinalikonza mu chipani la National Governing Council ndi limene limenekera kumathandiza chipani, limene limenekera kumathandiza boma pa mfundo zimene ife tinazipanga kuti tiziyendesera dziko linolo. Koma chiyambireni chilowereni mboma chipangireni National Governing Council yathu mu 2013 tisanapange convention yathu mpaka na siku la lerolo sitinapangeso msonkhano wina uliwonse wa bungwe lalikulu limene limenekera kumasatizira ndondomeko zimene tinenera kumazisatira pakayendesedwe ka dziko lino la Malawi kapena pakayendesedwe ka mfundo zathu za ife ngati chipani cha DPP. Sopano tili nkati moyendesa dzikoli taonapo mavuto ambirimbiri osiyanasiyana amene ifeyo timaona kunena kuti tikulakwisa ngati dziko ngati chipani cha DPP chimene chili mboma tinapophonya pa ndondomeko zoyendesera dziko linolo. Kodi ndondomeko zimene tinaziphonya bwanji ndipo kodi ifeyo ndondomeko tikanazikonza bwanji? Tikanakhala kuti timakumana ngati National Governing Council ya chipani ndi imene ikanati ziwauza a president athu kunena kuti pakadali pano tikupita kuchire zimene tinagwirizana sizina zimene ifeyo kapena inuyo ngati a president athu ndi boma mukuzisatira. Sitikanachoka mavuto amene ifeyo timalowa ngati dziko. Constitution yathu ya chipani cha DPP chimatiuza ife kuti tikuyenekera kukhala pa mipando pa zaka zokwana 5. Komanso ifeyo timenekera kusankhidwa ndi anthu anatisankha. Koma chimene tinachiona kuti tayamba kuphophonya china ndichoti a president mwamphamvu zawo za iwo anayamba kumasankha anthu ma members a National Governing Council. Ma members amene anayenekera kukasankhidwa ndi msonkhano waukulu umene ifeyo ngati chipani tinayenekera kuuyitanisa kapena umene tinayenekera kukhala nawo. National Governing Council yathu imenekera kumakumana pa chaka katatu kapena mwina 4 times koma sinakumanepo yayi. Ndiye muona kuti zambiri zimene timaphophonyazi zambiri zimene a president amalakwisazi ndi chifukwa choti kuti panalibepo munthu woti aziwayang'ana kapena aziwasogolera kunena kuti zinthu zikuyenda bwanji. Ma positions amene ena amapezeka mboma lathu sanali ma positions oyenekera, amangotengedwa anthu ndikuwapasa ma positions. Inuyo ngati antolankhani ngati ma journalist mufufuze mupeza kunena kuti anthu ena ali ndi ma positions akuluakulu koma ma positions amene ndi sukulu yawo ndi zinthu ziwiri zosagwirizana. Ndi zinthu zosiyana. Mwa ena mwa iwo ndamene akumapanga mapokoso pano ndamene akumalongolola koma alibe zowayenereza kuti akhale ndi ma positions amene ali nawo. Ndi zina mwa zimene ife tikunena kuti ndi zinthu zolakwika zimene a president athu sanayenekera kuzilola pa chizungu kapena tinene kuti sanayenekera kuzipanga entertain. Ndi zinthu zolakwika sizinayenekera kukhala choncho. Chisanzo chimene tingapereke mwa china chimene mungaone kuti mwina kapena president athu amaperewera pang'ono. Mziko muno munali nkhani imene imamveka kwambiri yokhuzana ndi njala. Ndiye kunafika nthawi imene amati tigule chimanga mziko muno. Koma chimangacho mziko muno sikuti munalibeya chinalimo. Chimanga chinalimo chambirimbiri, ma traders anali nacho. Koma anthu ena anasankha kuti akagule chimangacho kunja kwa ziko lino. Cholinga choti akakweze mitengo ya chimanga chicha. Iwo azikatengako chimene chibwere pamwambacho kusiya kugula chimanga kwa anthu ma traders amene anali muno mziko amene chimangacho anali nacho. Nkhani imene ija itatuluka koyambirira
panali ena amene tinafotokozera a president. Ine ndi mmodzi wa iwo amene ndinafotokozera a president kuti bwana, nkhani iyi yatuluka ikumvekayi, achaponda ngati minister wa agriculture ndi nzanu, apempheni atule pansi udindo, alole anthu oti afufuze nkhaniyi ayifufuze afike pa mapeto. Koma president athu sanafune kulola zimenezo, sanafune kumvera zimenezo, anangokhala nazo. Achaponda athu kuti achoke pa mpando wawo, a president achosa achaponda pa mpando wawo, ndi chifukwa chonena kuti inuyo Amalawi munaperekapo pa chizungu timati pressure. Panali pressure ndi imene inapangisa kuti achose achaponda pa mpando. Ndiye mutha kuona kunena kuti kodi mtsogoleri amene akuuzidwa ndi anthu ake, amene akuona zolakwika ndi anthu ake, akumuuza kunena kuti chinthu ichi ndi cholakwika, iye sakufuna kumva, ndi kumapita kutchire. Amene yoyo tinene kuti ifeyo amene takhala kunofe timulole kuti apitirire kutisogolera ife. Ndiye tikunena kuti chimene tikunena ife tikunena kuti a president athu mwina kutheka chifukwa ife sitikunena kuti achoke pa mpando chifukwa cha kukula usinkhu kokha iyayi, koma tikuona kuti pali mavuto osiyanasiyana ambiri, koma nkutheka kunena kuti usinkhuwo kukulako kuchuluka kwa zakako kukhoza kukhala kuti ndi chinthu chimodzi chimene chikuwapangisa iwo kuti alephere pa usogoleri wawo. Ndi chinthu chimodzi chimene ifeyo timachiona pa zimene iwo amachita. Komanso muziwe izi, a president athu pakakhala chinthu chimene akufuna kuti akonze chimawatengera nthawi, amapanga overconcert. Mapeto ake decision imene imabwera pamene popo imakhala yolakwika chifukwa chonena kuti satenga upangiri weniweni wabwino umene ukanatha kuwaunikira iwo kuti kodi zinthuzo aziyenda nazo bwanji. Chimenecho ndi zina mwa zinthu zimene ifeyo tikuziona kunena kuti a president athu anenekera kuti apume. Ife ngati ma members a DPP ndizoona pali kugawikana kwa maganizidwe, koma ndife ndithu anthu a DPP. Ndiye tikumatha ndikumauzana ndikumagwirizana kunena kuti kodi ifeyo chimene chingatithandize kuti tilowe mbomaso kawiri mu 2019 chikhale chotani. Tikakhala pansi kumapanga upangiri, chinthu choyambirira chimene chikubwera tikuchiona ifeyo ndikunena kuti usogoleri umene tili nawo pakadali pano muziko munomu si usogoleri wabwino umene ifeyo enu ake timauganizira kuti tikhale nawo. Ndiye bwanji tiyesere kusintha usogoleri. Tikanatha kutenga wina aliyense koma timayang'anang'ana kuti ayayi uyu amene namutenga kukhala running mate wawo pa nthawi imeneyi ife kunalibeko yayi, kumene amakamutenga iwowo ife kunalibe, koma tinazazindikira tili mkati momwe kuti anatitengera munthu amene enafe sitimaganiza, munthu amene ali ndi masomphenya abwino woti ifeyo ngati Amalawi athaso kutisogolera. A Saulos Chilima ali ndizo wayenereza zoti atha kukhala president wa ziko lino. Ndi munthu oti anabadwira muziko momwe muno, wakulira muziko momwe muno, masukulu awo onse achitira muziko muno, sanachokepo olo siku limodzi. Mavuto aife Amalawi tili ndi chikhulupiriro chonse kunena kuti a president athu, a vice president athu Dr. Saulos Chilima, mavuto athu akwaziwa chifukwa chonena kuti takhala nawo, takula nawo, tadya nawo limodzi china chilichonse cha mziko muno. Ndiye timanena kuti kapenanso mwina president wa China chimene chikuwavuta ndichonena kuti ifeyo Amalawi sakutiziwa bwinobwino chifukwa chonena kuti moyo wawo waukulu akhala kunja kwa ziko lino osati mu Malawi. Ndiye ifeyo
timaona ngati komanso tikufuna tiapemphe mamembers athu onse a DPP kunena kuti ife ochepafe amene taona zolakwikazo atimvesese bwinobwino, amve chimene ifeyo tikunena kuti kodi chimene tikunena ife chimene tikulongosola ndichotani. Tikufuna munthu amene watenga moyo wake wonse muziko muno kusiyana ndi munthu amene anatithawa ndikutisiya ife ndi umphawi wathu muziko muno ndikumapita kunja. Ndi chimene ifeyo tikufotokoza. Ifeyo sitili pano kuti tiyanyoze a president athu Professor Peter Mutharika ndi kholo lathu, timawalemekeza ndipo tizawalemekeza, koma timafuna tiwapemphe kunena kuti akunamizidwa kwambiri, atimvesese zimene ifeyo tikunena. Anthu sakwauza zona, akwauza zaboza. Pakadali pano mziko muno anthu ali kusogolo, amene ali kusogolo aja akuziwa kunena kuti kuchoka kwa Professor Arthur Peter Mutharika ndiye kuti mwina nawonso ndikutha kwa mipando yawo imene ali nayo iwo. Komanso kuti muonesese anthu amene akutchingaso kwambiri ndi anthu oti akuliraponso usinkhu, ena amene akunena chipongwe kumanena vice president kuti ndi mwana ndi bebe. Zimene zizali zinthu zoyenekera ya. Kodi iwo pakadali pano ndi usinkhu mene akulira muja ali ndi ana onso apangana anzawo ali ndi zizukulu. Kodi iwo sakuziganizira zizukulu zawo kuti nazonso zizapeze ntchito mziko muno? Iwo oto anayamba ntchito ali ndi zaka 20 chakuti anakayambira ku United Nations khandi kuti agwira ntchito zawo abwera kuno ku Malawi adakali nazobe. Ndiye tikunena kuti iya yakuluakulu nthawi yani yakwana kuli anyamata kunja kuno ziko lino ambiri ndi achinyamata. Banja achinyamatawa iti apase kompata ino nawo ndi nthawi yawo. Ngati anachita chikonzero cha Mulungu chonena kuti ndi nthawi yoti anyamata atilamulire, ife tili ndi chikhulupiriro nthawi imeneja yakwana ndi inoyo. Nthawi imeneja yakwana. Ndiye tikufuna tiauze mtundu wa Malawi makamaka ino achinyamata anzathu kunena kuti timpase support Dr. Saulos Chilima kuti azatisogolere. Komanso amene ndi Malawi weniwenitu. Ndi Malawi weniwenitu. Sangavutikirepo soka yankhulidwe. Sizingachitike zimenezo ya. Ifeyo tikufuna tikhale kondi president akakhala pamalo ndikumayankhula tizimumva ndikumamumvesesa chimene iye yakulongosa. Anzanga pano mmene amafotokoza mu Chingerezi muja afotokozapo kuti kodi chingamulese Dr. Saulos Chilima kukhala president ndi chani, pokuti ena akufuna kunyoza kunena kuti ndi mwana. Ndiye amapereka zisanzo apa kunena kuti kuziko la Botswana president wa ziko lija wausiya pansi udindo, koma zaka zake usinkhu wake kuyerekeza ndi a president wathu iye ndo cheperako kumaonera kuti iya ndikuoneka ngati neyo mphamvu ndilibe mphamvu zoti neyo ningaliyendese zikoli. Komatu ziko la Botswana kuliyerekeza ndi la Malawi, ziko la Malawi ndi lalikulu tikayerekezanso ndi chiwerengero cha anthu, population ya anthu, ziko la Malawi ndi lalikulu. Koma iye akunena kuti iya ine ndikapume. Ndiye ife tikunena kuti nthawi zinaso pressure ya kulamulira kwa ziko mwina ndi usinkhu umene abwana athu ali nawo mwina zikhala zinthu ziwiri zosemphana. Tikaona mmene apangira a president aku Botswana ndi zimene zija zatipasaso manthaso kawiri kunena kuti iyayi tiyapempha a president athu Professor Arthur Peter Mutharika akapume andi akapuma siku la lero ziko lino la Malawi
lizakhala lotamandika kumaiko onse aziko lino lapansi kuti zimathekanso ku ziko laling'ono ngati la Malawi, la ikonomi laling'ono ngati Malawi, munthu kuusiya udindo mmene angausira a Professor Peter Mutharika. Ndi zimene ife tikuwapempha president. Sitikuwapanga force, koma timawapempha kuti atimvesere ngati anawo amene ifeyo taona kunena kuti mphamvu zikuwachepera munjira zosiyanasiyana, usinkhu, pochita overconsult, kulephera kupanga chiganizo, decision making ikumakhala yovuta kwambiri. Ndiye tikunena kuti iyayi ziko kuti muzikhala nalo mmene mukulikhalira nalo panopomo, ifeyo kulibe kumene titapite sitipanga chivi china chilichonse ngati ziko la Malawi. Ndi zimene tikuliliratu koma anthu sakuzimvesesa. Ndi zimene tikulilira koma anthu sakuzimvesesa. Maiko amene chuma chawo chimayenda bwino, komanso chuma chawo ndi chachikulu kuyerekezapo ziko lino la Malawi ngati ziko la United States of America. Ma president awo kuti tayang'ane ambiri kumusiku amakhala ali ndi zaka 30 chakuti 40. Kodi ifeyo a Malawi chomulepheresa Dr. Saulos Chilima kukhala president wa ziko linolo ali ndi zaka 45 46 ndi chani? Asatinamize ifeyo iyayi. Ife sitikufuna kunamizidwa iyayi kuti azitiuza kuti bebe amene akuwane nawo anthu kuti bebeyo pakapita kuti apite kuma conferences osiyana maiko akunjawo akumatichitisa somanyazi pamene anthu akuyima iwo akukhala pampano. Iyayi zimenezo zisachitike yayi. Sopano zimenezi zikuchitika ifeyo achichepere fe tikungoyang'ana ndiye tikunena kuti ayiyayi bwanji tisinthe, tiloleni kuti tisinthe. Ndiye tikupemphaniso inuyo mtundu wa Malawi mutithandize. Ife tikupita ku convention isiti kuikana. In actual fact ifeyo timalimbikira kwambiri kuti tipite ku convention. Tikuziwa kunena kuti iwo mbali nayo ayambapo kale anaitana ma structures achipani. Tili ndi abeni chijaonga apa anakhalapo regional governor, tili ndi Bambo Makondiwa national organizing secretary, tili ndi Maikaliati, tili ndi Angalandi, ena onse watili pano. Ma structures athu achipani tikuwaziwa sangati namize anthu ma delegates otazapita ku convention ife tikuwaziwa pakadali pano ayamba kale kumachosa anthu amene ifeyo tikumatha kukumana nawo. Chisanzo chimozi mwa chisanzo chimenecho ndi anthu amene achosedwa kukasungu. Anthu achosedwa kukasungu aja ndi ma delegates amene amenekera kupita ku convention achosa chifukwa chonena kuti asakavote nawo ku convention. Ndiye ife tikunena kuti tikamapita ku convention timafuna tipempheko zimene apanga iwaja kuatenga ma delegates kupita nawo kuja. Sitikuziwa kuti mwina inu ma journalist mutithandiza kutanthauzira kwa anatengedwa ma structures ja kupita nawo kusanjika ukukacheza nawo ndikuwauza kuti oyi aiti kupita ku convention. Ndipo timukubwerera kumuzi tatenga ni 30,000 muzipita na mugula matemba munjira mukumapita kumuzi. Sikutanthauza chani? Ni munthu uyo ndi amene ali pasogolo kumakamba nkhani yokuzana ndi corruption. Kodi imeneyo si corruption? Akuatenga anthu kwapasa ndrama komanso akutionongera ana athu amene tikubereka ife. Akuatenga ndikumakamwe Samoa ndicho linga chonena kuti azichita drum up support ya iwo zinthu zolakwika. Ndiye usogoleri umene tikunena kuti ife sitikuufuna uja usogoleri wake ndi umenewo. Malawi muno tikufuna zinthu zisinthe. Andi nthawi yoti zinthu zisinthe yafika. Nthawi yake nditiyo ndi inoyo. Ndiye tisachuluse gagandiwa tikuziwa kuti pakhala kutifunsa mafunso awiri atatu koma mmene afotokozera muja ma documents watikupasana. Zonse zimene tikufotokozazi zili mu document tikupasana mukaziwerenge bwinobwino kuti muone kunena kuti tikufotokoza kuti chani. Koma timafuna tiauze Amalawi kunjako chifukwa kwalembedwa zambiri kwanenedwa zambiri anthu aja kupita akachite fomu chipani. Ayi sakutiziwa ngolemba propaganda imeneyo sikuthandiza ndiponso siitheka yayi. Sizitheka ulo pang'ono yayi. Mungalembe zinthu za mtundu wanji zaboza sizitheka. Chimene anthu
achipanga pakadali pano ngati Malawi achipanga ngati akumfuna Saulos Chilima kuti azawasogolere ngati Mulungu waloza kunena kuti uyuyu ndi akhale msogoleri wa Malawi akhala msogoleri mungalembe bwanji. Ife tikufuna Saulos Chilima akaime nawo ku convention. Ndife ma members a DPP. Saulos Chilima ndi member so wa DPP. Alole wina lese position ina iliyonse. Ailole kunena kuti ikakhale contested. Chomalizira ngati chipani pa chizungu nganene kuti we are in a constitutional crisis ku chipani kwathu ku DPP. Ndikunena izi chifukwa chani? President amene analemba constitution yathu ya DPP akanakhala wina akanaziwa kunena kuti ifeyo constitution yathu mandate ya ma positions amene tili nawo ikutha mu April akanatha kuitanisa extraordinary pa chizungu timatero conference ndikuwapempha ma delegates kunena kuti tatiyeni tiwalole anthu apange extend anthu wa ma positions yawo awonjezere nthawi yawo term yawo tiawonjezere maybe up to August. Ncholinga choti tizalole anthuwa kusogolera kapena kukonza nkhani yokhuzana ndi convention imene ifeyo tizakhale nayo. Now pakadali pano palibe ngakhale alemba kalata yonena kuti tiyeni tipiteni ku convention. Walemba kalatayo alibe mphamvu. Wamutuma kuti alembe kalatayo nayinso alibe mphamvuso. Mukundimvetsa? Koma chifukwa chonena kuti ifeyo tikufuna peace, tikufuna mtendere, zonsezo tazitaya. Musaone ngati sitikuziwa malamulo achipani kuti akuyenda bwanji. Anthu amene akulemba zinthu zoti sakuziziwa. Palibe ali ndi mphamvu pakadali panopo kuli crisis. Olo zimene tikapange convention imene tikapange ifeyo sikakhala convention yovomerezeka koma tingozulola for the sake of peace kuti tiyeni tizipange zinthuzi tizipita nazo kusogolo. Koma china chimene akanapanga chanzeru pakadali pano mwina ndikuwaitana ma delegates aja ndikuwapempha kuti ifetu mandate yathu inatha kale mutiwonjezere ncholinga chonena kuti tikonze msonkhano waukulu woti anthu tibwere tizapange. Koma zimenezo sanafune kupanga. Ndi akamayankhula in the spirit of our constitution aziziwa kunena kuti mbali inayi anthu tikuziziwa zimene akutanthauza zimene akufuna tikuziziwa. Ndiye ife tikuwapempha tikufuna ma delegates anapasa ma 30,000 aja atilole nafeso tikawapezi chifukwa amene ajanda amene akapite kumwe kuchi. Ife sitipita ndi 30,000 tipita ndi mfundo zoti iwo aja akamve akaone kulephera kwathu kuli pati. Koma tikufuna kulepherako tikukonze sikuti tingalephera kukonza tili nawo mwayi woti kulephera kwathu tikakukonza. Ndi ma delegates wanafeso tiafuna tiayendere. Ndiye mumva sizilephera yayi kukhala kukonzedwa ziwembu ifa ziwembu zina zamba kale kukonzedwa tikuziziwa anthu akupanga ziwembuwo tikuwaziwa akupanga haya anthu ena saatenga muziko muno achokera maiko ena zimenezo tikuziziwa akamakhala pansi kumapanga upangiri wawo waziwembu zimene akufuna kupanga ife tikuziziwa anthu amene akuwapanga ma target kuti awapweteke ife tikuziziwa koma zonsezo tizisiya kwa inu ngati Amalawi. Mozi wa ife akavulala musadabwe ya ife zimenezo tikuziziwa akukonza ziwembu akukonzawo anthu ena ali ndi ma business awo ena ali mboma momwemo ena ndi achipani tikuwaziwa ife sitili mu system momwemo sabisala nthawi ya Italia ife tikuwaona. Nje I think ndifike pomalizira kuti tikuloleni ngati pangakhale mafunso awiri atatu kundisiye manja mwa amene amati tikonze palipena ndanena kuti a president athu si president iso waziko lino iya indipepese ngati ninatero nimanena kuti president wa chipani cha DPP pakadali pano tilibe president wa chipani cha DPP tili ndi president wa ziko lino la Malawi chifukwa chonena kuti constitution yathu mandate yathu ya ife tosefe inatha mu April. Ndi zimene ndinafuna kutanthauza ndiye ngati ninaphoponya pamenepo mundikhululukire muchosepo mawu amenewo sichinali cholinga iya it was just a slip of the tongue. Ziko mkwambiri. Thank you. But before that, ena samba kumalanda anthu magali moto amene aja tinagula amene member chipani cha DPP. Palibe yambire ni 2014 mpaka na 20 pano tagula magama amene agula amene azayang'anira ndi amene agula lero. Koma palibe so wina sali ndo desi tomalanda kuti tiyeni magali moto mubweze iya. Chose nda chipani tikuyendera magali moto amene wo.
ngati kuli kobweza atibwezere mpando wathu wa president wa kuchipani tapasenso anthu ena ngati azilanda magalimoto koma anthu ena akumayenda ndi mfuti kuti azaombera anthu timati tipemphe kunena kuti this is not state yamene kuti anthu aziomberana iyi timana kuti maybe chifukwa timana kuti Malawi is a God fearing nation koma mwina tizena kuti Malawi ndi dziko limene limapembeza ndani mulungu chifukwa timati ndife God fearing mthumba muli mfuti kuti taombere please chonde please ndipo somanena kuti president angane kuti anthu amafuna ndapasa business ndawo zazikawerenga mu newspaper amene president okauza anthu aje zikawerenga mu newspaper sapano ndiye mukutifuna lero tamaliza kuwerenga newspaper ngati sitinamalize tikuwerenga be newspaper tikatha kuwerenga newspaper yo ndiye mukutifuna kuti tibwerere Thank you very much. Thank you very much. Izingwa Wambiri Honorable. At this point in time, ladies and gentlemen, we are going to take a few questions from members of the press. This is how we're going to do it. You raise your hands, mention your name and the organization you're representing, then ask your questions. So what we'll do, we'll take 4 to 5 questions, then the members of the panel will respond to them at once. Yeah. Yes, my name is Arnold Mdelemba, Kufuru FM Radio. Padakali pano ndikuyankhula pano mtsogoleri wa dziko lino Professor Peter Mutharika akutsegulira nsewu wa Lilongwe Chingale Machinga ndipo wayankhulapo kunena kuti amene mukulimbikira zonena kuti wina akayime nawo pa convention mukutaya nthawi ndipo mwina akunyenyani mawe nawo silingathe kutchula koma atchulidwa ndithu ndifuna kungodziwa kunena kuti pa mawu amenewo ino mwina anandopusa akunyenyani nde sindikudziwa kunena kuti pa mawu ngati amenewo inu muyankhapo zotani. Funso lachiwiri ndona kuti pamene mukupita ku convention mwina ena anayankhulapo kunena kuti ena sakaloledwa kuyima mukukambaza nkhani ya delegates kuti akusinthidwa pamene mukupita ku convention iniyo munokonzeka kupita ku convention potengera kuti mwina kapena kuti ndi chikhulupiriro kuti amati playfield is it leveled muli ndi mpata kuti mukapanga kompindi moyenerera ndi anthu ena onse komanso funso mwina lomaliza nkokhala lona kuti mwafotokozapo zakatangale kuti mu DPP muli katangale komanso muli mavuto ena ndena kumafunsa kuti kodi mesa zimene zikuchitika inu muli momwemo simukanatha kukonza zimene zizi kapena kuti mwina ngati zavuta kwambiri simukatha kupanga chipani chanu zikomo kwambiri. My name is Ena Sinyari from Nation newspaper. Mwanena kuti you have nominated the vice president. I don't know what your constitution say on the one who is supposed to contest. Are you supposed to nominate or someone is supposed to express intention of contesting for a president? The other question that I have is that you're saying that are you supposed to nominate or someone is supposed to express intention for the presidential position? The other question is that at the convention, do you have delegates yourselves, or are you relying on the delegates that is with the party? And you're saying that according to the party's constitution, every position has been declared. Now, there's no position because the April has gone. And with the Secretary General calling for the convention, I just want to know who is supposed to call for a convention in this situation that you're saying that all positions are not valid. And lastly, I could have loved if the former First Lady said something to us on her support to the Vice President and not his and not her in-law. Thank you very much. My name is Ali Kalishero from Rainbow Television. Ndifunsa muchichewa mafunso anga akhala ofananirapo pang'ono koma mwina osiyana. Ndimafuna ntangodziwa kunena kuti kodi olemekezeka Dr. Saulos Chilima mwina mwafikirako koma ngati mwafikirapo afotokoza chani zokhuzana ndi nkhani imeneyi. Ndifunsa izi chifukwa chonena kuti ife atola nkhani tinayeserako kuwafunsa kuzera ku ofesi yawo koma sizikumveka kwenikweni kunena kuti kodi malingaliro awo pa nkhani imeneyi ali pati. Komanso timafuna kudziwa chifukwa nthawi zonse ino anthu andale mmatiuza kuti ayi anthu akumudzi atituma izi kodi izi mukamba apa zimwafunsako anthu akumudzi akuti chani
zoti Chilima ayime ngati mtsogoleri wa dziko. Komanso funso lijana funsa lonena kuti kodi do you really think that you have enough time chifukwa chipani chichalengeza kunena kuti mwezi wa June mkomwe kuchitike convention, mwezi wa June kuyamba ngati simawa kapena nkucha lino akhoza kuganiza zoti pa 1 pamene achite convention? Do you have enough time to prepare for this convention? Thank you. Dzina langa ndi Themba Mwale, Voice of Livingstonia Radio. Ndili ndi funso limodzi olemekezeka Mike Aliati. Munakamba mchingerezi kunena kuti with or without DPP Chilima is going to become the president. I just wanted to understand what did you mean in case you don't make it that time. Are you trying to insinuate that you are going to form your own political party, or maybe Honorable Chilima will contest as an independent MP? Sorry, independent president. Okay, thank you very much. My name is Robert Edward from Angaliba Television and Radio. I have 2 questions. The first question is anybody who can take it. Why do you think that up to now, ever since you started talking about the Vice President, Dr. Saulos Chilima, to contest in the 2019 elections, why do you think up to now he hasn't come out and maybe agree with you? And the other question is going to the former First Lady. I just want to find out the message that you gave supporting the Vice President, was it indeed your own opinion, or we should say that it was a contribution to what these other people who are in front of us are saying? Was it your own opinion, or it was supported by others? Thank you. Zikoma kwambiri amene mukuyendesa mwambo komanso ndithokoze nonse atolankhana amene muli muno ndi tonse amene tili muno. Funso limene tikufuna ndiyankhe ndimene anafunsa aku Full Radio. Munanena kuti lero lomwe a president amatsakulira kapena kuti amayika mwala wa maziko pansi wa Lilongwe ukafika kuchingale. Ali kumeneko ananena kuti wonse amene akutsutsana ndi zoti asakalimbane ndi munthu awanyenya kapena kuti anthu andiopusa. Zina zimene tikunena kuti a president 2019 asadzaime ndi zimene alankhulazo. A president athu amuthalika athapita muthalika. Ineyo ndinagwira nawo ntchito kwambiri atamwalira malemu Bingwa Muthalika mzimu wawo use mutendere. Munthu amene ujaye kukhala naye anthu awiri, inu mutonena kuti malemu muno mulibenso munthu wabwino ngati amene uchi. Koma lero akugwirisidwa ntchito ndi antchito awo. Anthu amene sanasankhidwe ku convention ndiwapasa maudindo asiya kugwira ntchito ngati otsogolera chipani cha DPP, koma kugwira ntchito ngati antchito amuthalika ndi amene akuwalangwiza kumauza kuti munene kuti muanyenya. Ngati mtsogoleri wa dziko ayishuwa kuti angapite pansi kukanyenya munthu? Ngati mtsogoleri wa dziko ayishuwa angapite kukamenya munthu? Zimenezozo ndi zimene tikunena kuti come 2019 asaimenso. Chifukwa ngowauza lero nkhulana gogo izi akulankhula zitizo. Funso lina munafunsa kuti convention imene akuine nayi kodi ndinokonzeka? Ine ndifuna ndikuyankheni nyumba muli muno komanso dziko lonse ife ngati anthu amene tikuti come 2019 Dr. Saulos Chilima akayimirire ndife okonzeka 100%. Vuto limene tili nalo ife a Malawi ndikunena kuti vuto limene tili nalo ife a Malawi mantha. Ndi chifukwa chake even munthu amene wavala bwino akakupondani mumampepesa pepani mukanandiponda.
munthu akupanga zoyipa ndiye tikufunsana kuti amene tikanchotse pali funsoso apa loti tikanchotse munthu tikudziwira kuti dziko silikutani bwino silikuyenda bwino. Magenerator kwanza tumene amagwiritsa ntchito magenerator ku Tanzania kuti ndi backup, koma panopo is opposite. Escom ndi backup ya generator ndiye kuti zinthu zikuyenda bwino. Mafunsaso funso lina kuti inuyo mukunena za corruption, inuyo muli momwemo. Ngati mukukumbukira bwinobwino titangoyamba 2014 a president anasankha a Chilima kukhala leader wa kusintha kwa kachitidwe ka zinthu kapena pa Chingerezi chani reform, kuti dziko linolo lizipanga zinthu mwandondomeko. Ineyo ndi mmodzi mwa amene ndinayamba nawo kunena kuti ineyo nduna wanga upanga zakuti. Nthawi imene ndili minister of home affairs, nthawi imene timalowa nkuti Malawi munomo mapassport onse akuprintidwa ku Blantyre, koma a Chilima, Dr. Chilima atapatsidwa mwayi umenewu atatifunsa ku home affairs anatipanga advise kuti taonani lero anthu mapassport amwe akapangira ku Blantyre. Sikungatheke kuti chinthu china chimene mupange chikhale chionena kuti mapassport ma-region onse azipanga print. Within a period of 6 months ndapeza kuti ku Central Region akupanga print mapassport, kumpoto akupanga print mapassport. China chimene anatipanga advise kuti taonani musalike monse muno tilibe ma IDs. Ndizoona kuti tikamayenda ID ili kuti mwina munthu kumatulutsa passport kapena driving license tikhale ndi ma IDs. And amene mukumatsatira bwinobwino ine ndinanena kuti ngati amalawi pokwana 2015 sakhala ndi ma IDs ndipanga resign. Nthawi imene jayo ndimanena zimene zifuti olemekezeka Chilima ndi amene amatilimbikitsa amatiuza kuti zinthu zinzotheka. Lero amalawi mulibe ma ID ndiye mukanena kuti ndi bebe amene akuti ndi bebe alibe ID ndi kerepo mwepo ziko mukwambiri. Ziko kwambiri. Funso lomwe ndingayankhe ndi yomwe yachokera ku Nation kuti ndi analyst amene anafunsa munafunsa kuti chifukwa chani mukuyika mphamvu zanu zonse pambuyo pa vice president. Ndikukhulupirira kuti mukudziwa bwino lomwe amene mwatsatirapo ma election kwina ndi kwina dziko lonse lapansi kuti endorsement si chinthu choletsedwa yayi. Munthu mumatha kupanga endorse candidate amene mukumfuna bola ngati mwagwirizana nazo mfundo zake. Komanso muyenera kukumbukira kuti chisankho ndi competition of ideas. Ndi pamakhala ma ideas amene mukuona kuti awawa ndi amene ife we are inclined towards. Ngati mukuwakonda mumapanga endorse munthu ameneyo. Ndi kupanga endorsement si chinthu cholakwika. Constitution allows that, and I think around the world people can be endorsed, and when you go to convention mumasapota munthu amene mwampanga endorse si chinthu cholakwika. Kungonjezeraso pomwepo muna kuti kodi muli ndi mphamvu zochita nominate kapena munthu ayenera kuzichita express yekha. Chemwali anthu amene amapita kumakazisakisa kuti ine ndi amene amalepheracha anthu azikufuna. Anthu azikufuna osakhala kuuzidwa kuti owe kwa masango tapita ningo mukathane naye tapita ni kwa kweni imene ndi osagwira. Anthu azikufuna koma ukazikakamiza masiku ano anthu amene kuti ife tikumfuna munthu atathandiza ndi mene munthu akumutani akumuziwira kuti kodi tikapanga chitukuko chita kapena zadikiraso zapange kawiri mmene mukunenera za nsewu kuti amanena muli kunsewa auchena mulelemba aufunuliro anapita kukapanga nsewu kuti ndikunyenyanyenyani ndipo ndi anthu opusa achimwene opusa sauziwika chifukwa nsewu ukusegulidwa kawiri iwena. Joyce Banda anausegulirapo sunate chimene tikanapanga ife ndikungomalizisa osatisokaika ndesinzo kuti nsewu khawatala kapena khala miyala. Chifukwa ngati unayikidopo mwala wina wamaziko ndi former president leronso akuyikaponso mwala wachani wamaziko anthu aziyenda pa miyalapo kapena patala. Chifukwa chimene chikanachitika ndikungomalizisa kuyika chani kuyika tala. Nde ife atati nyenyenyenye ati nyenyenye chifukwa chowayika iwo pampando chifukwa cholimbana nawo kuyika mwala mutu athu pa njanja. Ifeyo ine I as one
ndamene napangisasa kuti ena osaja pulumuke kotabwera anthu una kuti tifuna tione kuti kodi mukudwala kapena iyayi chifukwa choziwa kucheza ndi anthu bwino ndikutenga uthenga ndikukapereka kwina kuti chonde tatitezereni ena atathawa kukabisala kuti malungu anditenga ife tinalo amene mjani malungu omwe ndi anthu akamayiwala ndikhulupirira kuti munthu amene angabwera naye kuti ndifuna nipange chipongwe kaliati mulungu is going to case you take it or leave it. Mulungu wache uyu wa Abrahamu uyu mulungu wache uyu wa Abrahamu uyu ayi ndikhulupirira mwina likabwera kuluka amene timanena za mtengo wa nkuyu ndikhulupirira palibenso mwina ambuye Yesu akanene kuti nditiyeni mwakhululukira ndikepo manyowa iyayi mulungu azangobwera kuti ndinu anthu osathokoza chifukwa simungabwera kunena kuti ndifuna ndilimbane ndi Patricia Kaliati mutathawa nkupita ku misonkhano ndona kuti Patricia akufuna pa ndipo tikanakhala kuti ndife anthu opanda ntchito pano mukumatitana kuti tani anthu kuti tikambirane mukanafuna kuti mufa mndinyenyenyenye pano mukutitanira kuti chonde ife takanika tapita ninu chonde inu tapita ninu ndesi pano mufuna tikambirane uku mukutinena mwano olata khala opusa wache wa mtundu wanji kuti mukuitana kuti bwana tikambirane uku mukapita musonkhano mukunena cha mukunena mwano tatiyeni ife tinapanga kampeni ndipo tinankakamira male mpingo wa Muthalika mpaka ndikunjendesa chipani mpaka naliti lero tachiyendeseni ndipe mukuti kakamira ife mwazo kuti simukwanisa so sakhale nkhondo yapa kamwe ikhale yapa ground kuchita mobilize anthu kuti atitani ativotere komanso mwafusa kuna kuti are you ready for the convention atitumana kuti tilipo anthu awiri ma MP tilipo ma MP tilipo tikamana kuti tilipo mukoti aya ena so ndinomweso mbo anthu ogwira ntchito tilipo ambiri ife metu kubwera pano tikanapanga press conference atuli kale but we are going through the spirit of the Almighty God dikirani tikupempherani zifamba zonse zikubwerazi mzimu wera ungobwera akauza kuti kakhapani wakuti omwe so kubwera kuzatitani kuzatuza akauza kuti pira mukapangeza kuti omwe ajango tumiza message pa phone pa omwe akauza kuti atikhapewo ali tili muno tukambirana muno ali tikukhapeni ife tati haleluya zisomo munthu akapasidwa ngakhale ena akwirire akasupe ngati amene amatanibe amafukukabe ndi anthu ola mukhalire Saulos Chilima ayi mulungu akauzoza munthu watani wazoza bebe anaombosa maisraeli sileronso bebe aombosa chani Malawi and who is supposed to call for convention is the National Governing Council sana fika pa National Governing Council pamakhala executive imakhala ya anthu 80 kana kakambirana amaipasira ku National Governing Council kuti akambirane ndi endorsement yasika na council maitana in the history of DPP palibe anaitandwa MP mukandivotere chifukwa chani iya palibe samana anaitandwa ana school amene yasabwera ku convention ana school amene amabwera pa 21 May ndi idikire convention iti ana school jatachite parade kuti tapangira chani so ana school abwera kumene kuja aone sasa kuti ife sitikufuna ife mango dinamiza ife tifuna school fees ife tifuna malo ogona ife tifuna madeski ife tifuna mabedi mukaone mena akugonera ana ngakhale ku secondary school mabedi kulibe madeski kulibe ngakhale ku primary school akuti kweni chifukwa chani last question ina yayo yankaulemekezeka akuti kodi mwana kuti without DPP Dr. SKC awina anthu ache ndi ati ndemene atapangise kuti DPP ikhalepo isakhalepo ndi azachita claim kumapeto kuti DPP ndi andani imeneyi yathu chifukwa mukuchingira kuti ayi convention ipo siku la kutopanda date opanda ndikukumana cholinga kuti anthu asatani asapite asogoleri chala chikaloza chatani chimenecho ola mulimbane ndi ife amene chatangobwera kuti ndayima pano tiyeni zivotani muno anadakhala nzere upitirira Malawi muno ukafika kunja anthu akunja mmene akunenera kumfuna so tineneja simatinena paja kuti ankhala wiri that disgruntled sawerenga manyuzi aone mulima ujeni matenda afuna business afuna unduna osabwera ukuafunayo akufuna so unduna kuti bwana aitana pesa unduna sabodo ngatati funa ife nduna zina usangapange misonkhano kumemeza anthu awangobwera atu okha awa ataona ntchito zimene avutikira iwo kuti iyayi chipani cha zizira ichi uyu achitenge pasogolo ataona anthu manamidwe kunena kuti ayi Lilongwe uyu ndi mulako uyu ndi simulako Saulos Chilima ali ndi abalache kuthekerani ali ndi abalache kumulanje ndechasiyana pati professor athapita Muthalika makolo awo kunchewu abambo awo kuti kucholo chasiyana pati bola so kapena Chilima ali ndi abalache kumula kuthekerani kucholo komanso ndi abalache kumulanje ndeni malo maboma ngati mwene kuli ndani abalache kupatula nchewu saponena bwanawo ali ndi abalawo kunchewu bambo awo akucholo basi malo awiri wina malo atatu amene akuziwika ndani atakhala kuti atakhala malikisi
Alex wina waja 3 out of 5, wina waja 2 out of 5. Ali number 1 ni ndani. Asogoleri. Tatieni, komanso zina zimene mumalemba ma Facebook. Zomati atifuna timu ya Lusewu. That is cheap politics ya anthu osapita ku sukulu. Asande 8 omalemba pa paper la omalemba pa chingamba love to love. Ndukuwika pa handkerchief kuti handkerchief zioneka kuti palembedwa love to love. Imene yo, that's a cheap politics. Because if people they want to hit back, muyaluka acho. Muyaluka kuti ngakhale ena inu muayika mipando kwasi akwaika mipando achipani apa kutenga ananu amene munango achita adopt anthu akutaniso akuziwa ngakhale swena inu ndachabala nomwe kufoni yanu ya Mose walero alibe lo imodzi kukangana nawo kukangana kwa basi kuti tangoyikanise apa ndikukauzungulisa uko ati ambuya awo asachite access kuse umenewo ife tilinazo tuzambiri ena amaima pa kucheni pa 4 season apa mufuna bwana amunanga kulemba ni chito tent kagone limodzi mufuati inu tangozisiyani zimenezo kuti mpasidwe ulemu zisiyani zimenezo kuti mpasidwe ulemu zimene mukunena inuzo kumalemba ma Facebook zachepa zanu ndi migolo mapepa la newspaper mutakuzilemba kuambia pa 1 December mpaka na pa 31 January. Pali mafunso awiri amene afunsidwa amene ndikukhulupirira kuti mwina sanayankhidwe. Funso lina ndilonena kuti kodi a Saulos Chilima mwapeza mwauza kunena kuti inuyo mukuwapempha kuti akayime. Funso lina ndilonenaso kunena kuti kodi anthu kuma constituencies kumuzi mwafunsa zimene tikupanga ife pano tafunsa ndikukhulupirira kuti mafunso ena anali amenewo. Komanso enu ake Dr. Saulos Chilima sanayankhulepo china chilichonse. Ndiye ndiyambe motero kunena kuti lina lomaliza ndiloti tamva kuti mukufuna kufoma chipani ndiyambe ndi limenelo. Ayi palibe amene akufuna kufoma chipani ndiponso tilibe nthawi yoti tizipita tizikafoma chipani. Nthawi imeneyo palibe. Ndi anthu amene akulembawo angolemba basi, it's just propaganda. Koma ifeyo tilibe nthawi yoti tikafome chipani. Komanso Vice President Dr. Saulos Chilima sitingamakambe pano zofoma chipani kuti kapena apanga chani chifukwa chonena kuti mmene timabwera pano phokoso lonse limachitikali so pano tikufuna tipite officially. Ife timangozinena zimene zija tifuna tipite so pano officially tikauze kuti ambuye ndi mmene tapaonera tife pa ground ndi mmene anthu akunenera anthu akumuzi ndikuphatikiza ndi funso lina lija mmene anthu akufunira mmene akunenera akuti inuyo muime chifukwa usogoleri umene ulipo kukhanga anthu sakugwirizana nawo ndi mmene zilili. Ndiye tipeza siku loti tipite tikawapemphe. Ndiye akafuna kuyankha atiuza kuti ayankha bwanji. Ndi Vice President wa ziko sitikuzwa kuti ayankha bwanji akatifotozera konko khaya sitikuzwa chimene takati yankheso kuti takati yankha kuti chani. Koma ifeyo tipita officially tikawapemphe kunena kuti aime nawo pa chisankho chimene chikubwera chimene achipanga cha fake ichi akuti chimene chitabwere mu June ndi za fake zimene zicha sizoona ya ife tili mu system momwe tikuziwa atu zimene akukambirana kuseriku tikuziziwa chimene angapange ife tikuchiziwa anthu ajali ni mantha kamuna ya kumuopa kopya kunjenje makopya ife tikuziziwa zimene zote. Anthu akumuzi zisanzo zake zonena kuti kodi anthu akumuzi mwafunsa ndaperekapo tu zisanzo. Ena anapita kwa Winiko kumulanje ati kukanena kuti MP wawo sakumfuna. Mutimvere ife anthu andalefe khati mazoona ngati ndife anthu ochenjera pamene zisali choncho anakatenga anthu aja ndikupita nawo kwa Winiko ndikumakanena kuti ati Winiko sakumfuna pamene anthu ku constituency ko inwake wonso sana afunse. Ndiye sitikudandaula nawo yayi azipanga zimene akupanga zicha khaya apita kwa maikaliati tikuwapempha kuti apite so akaende akatape anthu kumene takatape kupita kaenda kwenda kuti anthu maikaliati sakuwafuna. Koma chiweruzo chikubwera May 2019 ndi pamene anthu azakaweruze kuti kodi amanena zoona anali ndani.
Saulos Chilima sanayankhule kalikonse chimene akanayankhula ndi chani poti zinthu zijafitika nkulongolola basi wewe akanayankha kuti chani akanayankhula kuti chani komano pano mwina ife titazinena officially akhala ndi nthawi yoti ayankhepo chinthu chimodzi ziwiri ati yankhatuza ndili ndi chikhulupiriro kuti mwina sipapita masiku ambiri chifukwa ifeyo timamene timakambirana timanena kuti mwina ngati mpata ungapezeke masiku awawa wiki yamawa isati tikhale titakumana nawo ndikukapempha officially kunena kuti azaime ndili ndi chikhulupiriro kuti ndapanga address my questions amene pasala question ya former first lady okay. I'm 60. No, at 60, I forget very easily. What was the question? Can you repeat it, please? Why? Well, Peter is indeed my brother-in-law. The president is indeed my brother-in-law. But I think on this occasion, I'm not looking at him as my brother-in-law, but I'm looking at him as a leader, as our president. And I'm thinking, how has he served the people of Malawi? To me, he hasn't done so well. He hasn't done so well as a president, and he hasn't done so well as the leader of our party. Why am I saying this? My experience, you may know that I was appointed advisor to the president on HIV/AIDS, safe motherhood, and population. And I'll tell you this, ever since he appointed us as advisors, we only met him once. We only had a meeting with him once, and we had to ask him for that meeting. And I was very disappointed when I attended that meeting, because we met him and we were only with him for 30 minutes. And I said to myself on that day that I had never experienced poor chairmanship of a meeting as that. In the way, I'm talking about the way that he displayed himself on that day. I thought it was so poor. As you know, I've been a cabinet minister, and I attended many cabinet meetings with Bingwa Mutharika, and he was very impressive. I've also been a country director of an international NGO, the Hunger Project. I have attended so many meetings and I've watched people chair meetings. But the way he chaired that meeting gave me the impression that he was not prepared to lead this country. Because as a leader, as a president of a country, he is required to be chairing meetings, but it was so poor. So what I'm saying is, I really think that Peter, the president, is a good lawyer. I'm sure he's an excellent academician, but he's not a leader. Leadership is not his cup of tea. You've already heard what my fellow colleagues have said about being indecisive, unable to make decisions, procrastination, failing to deliver on our promises, and so many other issues, reasons why we really think that he is not the best person to lead this country. And indeed, I think I need to apologize to say that we made a mistake. We made a mistake as Malawians. We didn't know him. And what the other people have said, that one of the mistakes that we made is that we elected somebody who was not conversant with our Malawian culture, our beliefs, our customs, the way we do things, and so on. So he relies upon the people around him. But it is also possible for somebody not to be conversant with the culture and so on and so forth, if he chooses the right people around him. If the people surrounding him are knowledgeable, are experts in their own fields, it is possible for a leader to be able to lead effectively. But in his case, he has failed to surround himself with people who are knowledgeable, with expertise, and who really have the people of Malawi in their hearts. I know others have said, Chilima is a baby. Chilima is not a baby. Chilima is a grown-up, a Malawian.
and he has been a CEO of several organizations, one of them Airtel. Airtel is not a small organization in Malawi. You see, the problem with people like the good Ogondwes and the president is that their children are not in this country. So perhaps they don't understand that once you have children, they grow up and they become leaders too. So these are some of the reasons why I'm saying, no. Let's apologize. I must apologize to the people of Malawi, because I was one of them saying, let's have Peter. Peter is not a leader. Peter is an academician. And as an academician, I don't think that he has been able to supervise more than 2 or 3 people. Maybe he has had maybe a research assistant, maybe a secretary, but not more than 50 people. So how did we expect him to be able to perform at the presidency level? I think that's about it. I think I've covered the questions that you asked me. Thank you. Yeah, thank you very much. At this point, ladies and gentlemen, we have reached the end of our press briefing. We thank you all for attending. Amaita Bambo, tafika pamavido pa press conference yatu, tukuthokozani chifukwa cha kubwera kwanu. I now call upon Honorable Alan Ngomuya kuti atipase pemphero lomaliza. Tipemphere. Takuthokozana Ambuye chifukwa cha chifundo chanu. Tinabwera mulumu muno. Tinakupemphani kuti mukhale nafe. Mwayankhulira Amalawi kupyolera mwa atumiki anu amene ali kutsogolo. Tamva zofunika kuchita. Tikupemphanso Ambuye nati kumene tayankhulako mukatimvere. Chifukwa mfundo zimene tikukamba muno zofunika kuti zikakomere Amalawi kukhala amtendere, achikhulupiriro, komanso achiyembekezo. Tatchula dzina la Dr. Saulos Chilima kuti Ambuye mukawadalitse iwo, mukawapatse moyo wautali komanso wathanzi ndi chitetezo, kuti pamene tikuafuna akathe kuvomerezeka ndi dziko la Malawi. Ndipo tikudziwa takumana ndi anthu osiyanasiyana atchula dzina lawo, choncho tikuwayikiza m'manja mwanu. Popanda inu palibe chimene tingaphule, koma mphamvu yanu ndi imene ingatitsogolere. Katikhululukireni kumene talakwitsa, koma tikukapempha kuti Amalawi mukamve kumudziko kaya mkutauni kunena kuti tifuna voti yanu kuti idzapatse a Saulos Chilima kukhala mtsogoleri wa dziko lino. Ndipo tikunena izi mopanda mantha koma ndi chikhulupiriro. Likadalitsike dzina lanu lero ndi kunthawi zonse pamene tikusiyana muthupi koma munzimu tikakhalira limodzi. Lathu ndipempha kuti Ambuye katidalitsireni Dr. Saulos Chilima kuti pa tsiku la pa 2019 pa 20 May tidzakhale tikuyimba nyimbo yachisangalalo. Masalimo 90 verse 10 munatifotokozera Atate kunena kuti zaka zathu za anthu ndi 70. Ngati tikupitirira 70 ndikuti ndi mavuto okhaokha mpaka na imfa. Atate kawerengetseni vesi limeneli ndikuti akavomereze kunena kuti akula ndipo akathe kupuma. Mwa Yesu tipempha izi. Amen. Zimenezo ndi zomwe atsogoleri ena analankhula ku msonkhano wa atolankhani omwe gulu la atsogoleri omwe ali pambuyo pa a Saulos Chilima mu chipani cha DPP anachititsa mu mzinda wa Lilongwe. Ine ndi Daniel Mawawa, usiku wabwino. Kuno kuzodiaki kumalawi, dziko la sintha, chilungamo chafika, bodza la thawa, kudziwa kwafika. Kuno kuzodiaki kumalawi, kukomera kwake kwa zodiaki, njato sefe ifa Malawi. Kuno kuzodiaki kumalawi, dziko la sintha, chilungamo chafika, bodza la thawa, kudziwa kwafika. Kuno kuzodiaki kumalawi.